Herkese merhaba. Kaldığımız yerden Sherlock Holmes'e devam ediyoruz. Bir önceki bölümde burayı unutmuşum. Bir çay kutusu. Burası gözden kaçmış. Başka bir şey var mı? Çay kutusu değil miydi lan bu? Plant tea diyor. Başka bir şey? İki kanıt güncellendi. Depoda Paul'u yatla psikotropik ilaçlara kaçırarak organize suç işe dair kanıtlar var. Wow. We can become pirates and show them what should be stored in here. Ah yavrum, kızı da mı kandırdın? Oi. Aha. Hands off my possessions before you lose your fingers. Bulduk adamı. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? Ne I şampiyon? was right. Babacımın You are şampiyonu. illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Enginar Imogen mı? has no friends. Neresin o Enginar? Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Gözlemle. Tipe bak, Allah'ın sıfatsızı. Kadın mı? Kadın mıymış lan bu? Gel buraya. Bir şeyi sertçe vurmuş. Burada niye kadın yazdı ben anlamadım. Sesi de bir garip zaten. Gelişmiş bir kadın vücudu. Paul Perks daha yüksek bir sosyal statüye erişmek için kendi erkek süsleyen bir kadın. Vay anasını, olay nereye geldi? Kişisel hedefine ulaşmak için erkeklere sağlanan ayrıcalıklardan faydalanıyor. Açık denizde ara sıra meydana gelen kazalara rağmen tüm çabasını bu spora harcıyor. Çürükler ve yaralı bir kol bu tehlikeli spor için bir madalya sayılıyor. Korkusuz bir yatçı ve bedel ödemesi gerekse bile bundan vazgeçmeyecek, fakat yine de bu erkeklerin sağlam bir ayrıcalık. Ancak onu ifşa etmek için bir neden göremiyorum. Yani onaylayayım bari. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh. Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Haydi. Bu ne, kovboy filmine döndü olay. But I'm afraid I have to interfere. Başlıyor tutuklamalar. Hadi bakalım. Ay, öldürdüm lan adamı. Gel buraya gel. Allah, dur. Take a rest, my friend. Dur. Get ready for some pain. Gel buraya gel. Allah, dur. Yedik dayağı, unutmuşum tuşları. Lan bir dur, bıçaklama. Don't cry, you'll live. Yemedi. Gel.
The snuff's ready. İnin bakayım No more aşağı. crime for you. Give him the pepper snuff. Aha. Lan. Eat lead. Time to knock this guy out. Hello there. Hello de. Al bakayım koçum. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. You can overcome the brute now. Gel bakayım, gel. Too simple. Give him the Var mı pepper başka? snuff. İlla geleceğiniz yani. No more crime for you. The snuff's ready. Dur lan. Take a rest, my friend. He's all yours now. Give him the pepper snuff. Just die! No more Dog- crime for you. The snuff's ready. Daha geleceğiniz mi? Gelmeyecekler. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Tamam, ne oldu şimdi? Sen hala 100 anasını biz çatışalım. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Bir kere bu sabah neredeydiniz diye What sorayım were you sana. doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. Ya yalan söylemeyi bırakın. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Öldüğünü biliyor musun? I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. Manyak lan bu. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Ben bela arıyorum bence. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Tövbe tövbe. Kanıt koyabiliyor muyuz sana? I don't know what this means. I don't know what you're Tamam, o da suggesting. olmuyor. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The Çok buyers are smartsın my belli. customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the Vallahi last man gear from a müteşekkir poor değiliz. family. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger.
In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. Şimdi video adam mı I doubt arayacağız the ya? court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Başka bir şey var mı bakalım? I'm clueless. It Huh. seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat. Why? Hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Look what I found. A box Aynen full of bu darts. dart Hey, dolu that's suyla mine. ne yaptın sen? I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Atayım mı lan üstüne bir tane? Bakayım I öleceğim hope mi? you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Daha ne soracağız buna? Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Ama A charming picture. Maşallah, I've muhabbet heard devam that ediyor. champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. maşallah her şey, bütün kanıtları da seçebiliyoruz galiba. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan Bende de var benim heir, başka numaralar. and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Bunun başka bir şeyler daha var mı? Bu neymiş? I don't know what you're suggesting. Does this knife seem Heh, familiar? Denizci'ye I soracaktık bunu. didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Bu kadar. Just be quick. Just be quick. Daha soru soramıyoruz Too herhalde. ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Tüm konutlar toplandı diyor. Tamam. Bu olabilir. Başka ipucu. Bu neymiş? Paul kulübünün üstüne düşmüş olabilir. Bence bu bayıltmaya mı çalıştı acaba? Tamam, bunlar olmuyor.
Tamam. Tamam, şimdi önemli olan şimdi ne yapacağımız. Buradan çıkamıyoruz mu? Şimdi benim burada neyi seçmem gerekiyor? Kişi kimseyi görmedi. Pabucana doğru. Tamam. Mesela bunu sana bir şey soramıyoruz. Şimdi bir saniye. Bir inşaat planını bir iliştir. Partner. Bunu daha yakından göremiyor muyuz ya? Haritaya koy desek. Burası ne? Bir Roma hamamının inşaat planı. Aslında artırısı. Allah Allah. Burası desen değil. Otel de burası galiba. Bir daha bakayım. Şöyle bir alan var. Basılı tut diye dur lan. Heh. Şurada bir statü var. Kahve fincanı var. Statünün orada. Statü şurada var. Başka bir yerde statü bulduk mu biz? Karelerden seçmeye çalışacağım. Burası olabilir mi acaba ya? Hmm. Bir saniye şuraya bakalım. Şuraya da çok benziyor ama. Adres yazmıyor değil mi? Eskişehir mi? Eskişehir nerede? Bu tarafta. Aslında mikrofon açmayı unutmuşum. Aslında haritada varmış da ben boş yere uğraştım o kadar. Buradan nereden gidiyorduk hızlı seyahat yerine? Haritada gösteriyormuş meğerse ya.
Şuraya bir git bakalım. Şimdi bu şey tamam. Burada bir yerde olması lazım. Ben biliyorum lan. Could you help me? I'm glad to see such civic consciousness, but I've never heard of that. Nasıl yok ya? Terse gidiyormuşuz. Burada solda bir yerde. Mi? Burası mı? Yok. Burası ev. Eve geldik geri. Ya canavarına tüküreyim seni. Nerede bu? Buldum zannettim, bulamadım gene. Sanırım Remotely familiar to you. kordonu belirleyici binası. Concentrate, Sherry. Tamamen yanlış gitmişim demin. Yine vaka çıktı bu arada. Yok, yine vaka istemez. Şuraya bir girelim. Biraz araştırdım, öyle buldum. Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course, but in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. Öyle deme ya. I was teasing you. Pay no Kabul attention. etseydin, ne kırdın kadını? Terbiyesiz Sherlock. Is this familiar to you? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Polis hanım, polis. Sana sorabiliyor muyuz? Muhabbetli Can you misin? satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Tamam, buraya giremiyoruz. Sana sorayım. May I ask for your assistance? I usually have an answer for everything, but not for this. Arşiv nerede lan? Buraya da giremiyoruz. Bir soru sormam lazım sanırım. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent, I imagine. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. And you? Did Not at all, we simply have a mutual interest in someone. Of course. A fruit... Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being I suppose in a way we are colleagues. in the remotest way possible. Bulacağız. Tek ben buraya mı denemedim? Allah'ım, direkt girdik. Burada bir şey var mı? I'll be right here. Tamam. Şimdi fil dişi hamamları. Yasal dokümanlar desek. Osmanlı falan diyor. Antik mantik. Burada öyle bir şey yazıyor mu? İş yerleri desek. Aha. Tescil bildirimi. Hayret, ilk seferde yaptım ben. Kesin birkaç kere yapar keserim diyordum.
Kordon hükümetinin yetkisiyle bu belge Haziran 1877'nin 21. gününde kurulan Gilden ve Swift Ltd. şirket teşebbüsünün kuruluşunu tescil etmektedir. Theodore Gilden yukarıdaki adı geçen teşebbüsün tek sahibi ve kurucusudur. Teşebbüs için finansman ve Roma Mahallesi isimli araziyi sağlayacaktır. Roma Mahallesi. Arthur Swift kurucu ortaktır. Teşebbüs için finansman sağlayacak ve arkeolojik hizmetleri verecektir. Teşebbüsün temel amacı Eskişehir surlarının ötesinde Pazar Caddesi ile Arnavut Sokak arasında kavşakta bulunan ören yerinde bir arkeolojik kazar yapmaktadır. Aşağıda imzası bulunan mülk sahibi ortaya çıkarılan tarihi değere sahip eserlerin mülkiyeti karşılığında arkeolojik araştırmaları finanse etmeyi kabul eder. Tamam, imza Bay Theodore Gilden ve Arthur Swift. With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Başka bir şey daha mı arayacağız? C'ye gel bakayım. Bu kadar mı? Have you found anything helpful? Herhalde bulduk. Başka bir şey aramayacaktık herhalde. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Pazarla. Ben oraya açmış mıyım? Demin yürüdüm ben oraya da. Ne diyor? Nerede yazıyordu lan? Pazarla Arnavut. İşte Arnavut burada. Şuraya bir şey atalım. Bir hızlı seyahat çekeyim oraya hemen. Bu sefer tutacak galiba. May I ask you something? Sorry, but I never heard of this. İşletme arıyoruz, tamam. From day to night, Aydın stands there, recruiting non... Adam toplayıcıyı nasıl bulacağını öğren. Çok yorgun. Dur, olmadı. Konuşun From day konuşun. to night, Aydın... Derin kazı. At bunu. Boyun yarası var. Boyun yarası Eskişehir pazar yeri. Bunu at. Bunu at. Aha, oldu. Ulan bugün tekte şansım yaver gidiyor ha. Buraya tabii mekanı bulana kadar. Kazı alanına girmek için işe alınmam gerektiğini duydum. Aydın adındaki bir adam bölgenin Kuzey Eskişehir'deki ucundaki pazar yerinde yeni işler alıyor. Boynunda bir yara izi var ve sadece İngiliz yanlısı bir tavırla çalışacak kişiler arıyor. Aha. You're being an eyesore. No entry for you. Tamam. Kıyafet mi değiştireceğiz? Bakayım senin boynunda yara izi var mı? You're being an eyesore. No entry for you. Ne yapayım? Kıyafet mi değiştireyim? I know I'm standing very still, but I'm not the statue you're meant to look at. Aha, derken bulduk anasını, bu kadar Don't kolay. miss out on my... Let's pick something that suits you. Hemen seçelim. Biraz şimdi İngiliz gibi, işçi gibi mi giymemiz gerekiyor? İşçi tulumuymuş. Al. Kiralasak daha ucuz oluyor mu? Şapkaya gerek var mı? Ha, böyle gezelim mi? Şapkaya gerek yok. Osmanlı atkısı. Vay. Böyle gireyim.
Kaç para? Hadi bunu da kiralayayım. Bunu kiralayamıyoruz galiba. Aldık. Tamam, böyle yapsak yeter herhalde. Şimdi Aydın adındaki bir adam mıydı ya o? Şu an göze batıyor mu reis? You're being an eyesore. No entry for you. Hala göze batıyoruz. Haydut yuvası muvası gerek yok şimdi. Is this familiar to you? I've never heard. Biz nereye gideceğiz? I'm sorry. Şöyle bir şehir turlayayım. Selam dedi. Salty breeze, old ruins, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Perhaps. Did we find something at the top? Dur, yeni vaka geldi. Tam aklım adam buradaymış. Onu da Kind bulduk. sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Bunu konuşuyor ya. I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Ezan okunuyor. Would you be fine working for Brits? Elimden geleni yaparım. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? Do you know how I started my day? With a fry-up, bacon, sausages, eggs, and I could have eaten everything twice over. You shouldn't eat all that for breakfast. Your stomach won't last. Sana ne lan benim midemde? Show that you're dedicated. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural bone digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard Tamam, will o let şerefsiz you in koruma. and check with the Dikkat professor çekiyorsun diye. once you're there. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Teşekkürler. Görüşürüz. Lan dur. Yine koşma şeyi başladı. Bunun hepsini iyi mi iyilesini tutuyor ya? Çekil ondan. Haydut. Oğlum ezan okundu. Evinize gidin. Koş Allah koş, koş Allah koş. Bir yeni sokaklar keşfedeyim diyorum da belki seyahat meyahat varsa açılır. Heh, dayı orada. Al benim için. Manyak mıdır nedir o da? Heh, kaz alanına girdik. Şimdi. Profesör birini bul demişti. Profesörü müydü? Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Tamam bu. Selam Where's the profesör. fire in your eyes? Where's the smile?
I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? Bir dişi hamamları mıydı lan? The ivory baths. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? Yanlış yaptım, kusura bakmayın. We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal. To find doğru ya, ben nasıl kaçırdım early bunu? Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything. Always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one, and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. I will definitely take a closer look to memorize my superior. Gözlemleyelim. Tipe bak. Titiz. Bekar. Eli orada değildi ama olsun. Arthur Sweet bir arkeolog ve koordinatör bilmem ne çalışıyor. Bence bilgi peşinde değil, para göz ya. I bet that tomb is worth a lot of money. Are you not here for that? See, young man, how quickly you get distracted by the promise of treasure. Yanlış da yapmış olabiliriz, You bilmiyorum. cannot appreciate the importance of my work. But you clearly have little or no money. Old clothes, untended wounds. You have no one beside you. That's the price of discovery. I have to surround myself with fools like you who wish only to feed their stomachs instead of their brains. I was just asking. It is my curiosity. I cannot control it sometimes. Don't let me go, sir. If you'll just stop asking stupid questions, I won't have to fire you. So get to work. And you better find something useful. Ne yapacağız şimdi lan? Aha, kulübeye hasar sen mi verdin lan? Haydi. Buradan 2 sonuç çıkıyor. Paul olay mahallinde olabilir. Ben bunu seçiyorum şu anlık. Bunlar zaten bir işe yaramıyor. Şuralara baksam seni rahatsız eder mi? Don't touch anything here. Get back to work. Şuraya bakarım ama. Sen ısıt ellerini orada. Reminds me of my father's room. A plan for this whole operation. Bu neymiş? Titus Lemonius'un mezarı bulundu. Corinth şehrinin yakınında İngiliz arkeolog Sir George Griffith ilk Roma İmparatorluğu Augustus tarafından hediye edilen Romulus'un ikiz kılıçlarının sahibi Romalı General Titus Lemonius'un ilk olmuş mezarını buldu. Sir George'a göre bilmem ne. This might prove useful. I'll note it down. Oyunun sesi niye düştü lan bir an? Şimdi herhangi bir şey. Bununla konuşabiliyor muyuz ya? Take a shovel and dig. Bu neymiş? Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or 2.
Ne yapacaksın lan? Titus ve Vitus'un fethi. Çok uzun. Bakacağım sonra buna. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make tent sails and more. Başka bir şey. Harbiden kürek alıp kazmaya mı başlayacağız ya? Excuse me, just one question. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Ah be Swift lost his temper when he learned statue. Hangi heykel hasarlıydı? Bu yokmuş. Bu da yok. İlk tekmelenmiş heykelle eğik sütun var. Maaş zammı at. At. Kırık kazma yok. Dur. Eğikle tekmelenmişi şey yapacağız. Okey. Konuş kral. Kendi kendine bir daha. Swift lost his temper. Ay bu yoktu lan. Aslan miğferi var. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Ulan bu yok. Bu vardı. Bu vardı. Aslan miğferi, tamam dur. Konuş. Swift lost his temper when he learned. Var bu. Lan bu yoktu. Kırık kazma mı acaba? İyi ki bir demin tek seferde yaptık dedik. Swift lost his temper. Bu yok. At bunu. Bu yok. Lan hangisi? Kırık kazma yokmuş. Tamam. Swift lost his. Bunu at. Bu yok. Bu da yok. Sahile en yakın, tamam. Oldu. Kazandaki işler aslan miğferi takan bir heykel buldu. Başlangıçta sahile en yakın kaydı üzerinde duruyordu ama biri onu aşağı doğru tekmeledi. Sonuç olarak heykel kırıldı ve kaydı yamuk bir şekilde kaldı. Aslan miğferli miydi? Şimdi sahile mi ineceğiz? Hangi salak tekmeledi onu ya? Working and living by the sea. What a Yani burada bir şey yok. Hiç yardımcı olmuyor John, hiç. Bu mu lan? Bu neymiş? A goddess? A mother? Someone's wife? A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. Ha. Diğer heykelleri de mi bulacağız şimdi?
Ha, şurada bir heykel daha var. Ne bu, Zeus mu lan bu? Poseidon mu ne bu? Bak bunu gözden kaçırmışız. Somehow the text remains legible. Bunu gözden kaçırmışız. Let's see if I remember my Latin. Kaidelerin yanındaki yazı şu anlama geliyor. Vitus yakınlarında istirahat ediyor. Uykusunu bozmak isteyen her kimse dikkatli olsun çünkü o kardeşinin bakışları ve sonbahar rüzgarı koruyor. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Aha şimdi çıktı bak, demin bunu gözden kaçırmışız. Tamam, yine sallamasyon bir şeyle deneyeceğiz ilk başta. Bu burada değil. Burada ne çıkacak? Kalkanlı abla bu. You're not even... Dur, ne diyor? Trying, Sherry. Concentrate. Şimdi ablam. Sen dön bakalım. Sen de arkanı dön. Sen sağa dön. Heh, It seems şimdi everything's in oldu. place. Now, let's see what this has to tell us. Ne oldu? Mezarın yeri ortaya çıktı mı bakmam gerekiyor diyorum da nereye bakacağız? Dur bakayım. Burada yazıyormuş orada heykellerin şeyleri. Kral seninle işimiz yok herhalde değil mi bizim? Şeyle konuşabiliyor muyuz acaba? Profesörün yanına gidelim bakalım. Burada da 2 tane kullanılmış dart var lan. Allah Allah. Take a shovel and dig. Aa, çıktı. Ha, burada mıymış? Burayı hakikaten kimse görmedim ya. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Ne oldu, harbiden bulduk mu? Heh, koş koş koş. Çalışma tezgahına koş. Bakalım burada ne varmış. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Bu ne? Çok satan zooloji kitabı, fil dişi ve hortumlar. Filler hakkında özenli bir bilimsel açıklama sunuyor. Bu yaratıkların hem esaret altındaki hem de vahşi doğadaki yaşamlarını ansiklopedik bir şekilde analiz ediyor. Çiftleşme dönemi anlatılıyormuş.
Ayrıca kitap büyük memelilerle nasıl iletişim ve etkileşim kurulacağı dair bir rehber. Vay 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 vay. Ne sözü bu? Kişisel günlük. Hayatını ve araştırmasını oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor. Daha da önemlisi arkeolog ile Theodor Gilden arasındaki kazı alanıyla ilgili bir münakaşadan bahsediyor. 1224. gün Theodor her zaman servetini şikayetlerin üstünü kapatmak için kullanıyor. Bence büyük resmi görebilmek için kendine daha büyük bir beyin satın alması gerek. Her şey senin lanet filinin etrafında dönmüyor. İnşaata başlamasından önce sadece birkaç ayım var. Güzel bir şey nasıl inşa edilir onu bile bilmiyor. Fil dişi hamamları. Dünyevi bir şey. Tarihimizin önemsiz şeylerin gölgesinde kalmamasını sağlamak zorundayım. Anasının gözü. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? Kim öldürdü bu I'm adamı thinking ya? of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Sabah neredeydin? Orada mıydın? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Will you allow me to return to my research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Kanıt koyalım, bekle. Şuradan bir koyalım. You have a weakness for nostalgia, or rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Moving on. I'm a busy man. I've nothing to add. What's with this intricate recruitment process pro-British workers charged? Aynen, onda bir sıkıntım var. As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts.
Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Tamam reis, ne kızıyorsun I'm ya? a busy man. I'm a busy man. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect Yani belki itself de from birisi tetikledi. captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Çok konuşma hadi. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Lan katili bulamayacağız herhalde. I've nothing to add. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I'm a busy man. I've nothing to add. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head Onu in the anladık ya. clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much. Tamam geç. Madem bilgin yoksa Did this konuşma. plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is, in my opinion, we can't be. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to you. Allah Allah. Ne oldu? Hayvanı anlamak için sözde. Bıçak ona ait değil diyor. Herkes Goliath'ı suçluyor. Sanki ortaklık sona ermiş. Zorlu zamanlar. Tamam. Herkes fili suçluyor. Tamam, bu ikisi olmadı. Bunu avlayacağız. Ama nerede? Üst değiştirebiliyor muyuz? Şimdi bizim terzi teyzemiz vardı, o nerede? Tam keman var. Müzik öğretmeni var. Keman, müzik.
Bu yok. Bu da yok. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Ya bir dur. Come on, pull yourself Kafamı together. karıştırma. Tamam bak bulduk sen susunca. Tamam yeni vaka aldık böylece. Ama şu an onunla değil benim terziyi bulmam lazım. Neredeydi o terzinin ya? Lan çekil. Velet çekil. Bu muydu yoksa ya? Ben karakolun arkasında diye hatırlıyorum. Aha Nini. Buradan çıkınca internetten baktım da John bayan Nini'yi görmemiz gerektiğini söylüyormuş. Ama bize söylemedi. Acaba yanlış bir şey mi yaptık? Burada mısın lan? Be swift. Be swift. This fabric will work. Aha. Bunu almamışız ya. Şimdi gideceğiz Nini'ye. Değil mi? Yo. Tekne atölyesinin sis düdüğü büyük gemilerin dikkatini çekiyor yardım. Ha. O zaman şeye gidiyoruz. At kulübüne. Değil mi? Ama hala John Ninni'nin demedi. Şuna bir gidelim bir. Bu tarafta mıydı? Evet. It might fool an elephant. Mrs. Nini Heh, seems to know her şimdi sewing Nini dedi inside ya. out. Bunu almamışız I bet biz. she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Üstü değiştirebiliriz. Üstümüze değiş ya. Heh. Ninni geliyorum Ninni. Direkt karakola. Karakol, karakol, karakol. Geldim Ninicim. Bak süpürüyor teyzem. Deminden beri yok ortalıklarda. Good day, madam.
I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, passionate, perhaps. Amorous. Öyle anlatılır mı ya? Ah, signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Tamam. Biri geri getirmenin vakti geldi. Gidiyoruz. Hemen bir hızlı seyahat. Sanırım bu vakada uzun da bir vaka. Sanırım fil suçlu gibime geliyor. Şuradaydı. Aynen şurası. The game is... Hadi başlasın. Av başlasın. So, what's the plan? Sen sus I lan. hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're a marriage Çöpçü tam mısın broker. sen? Well, I suppose that makes me a groomsman. You forgot about your new friends, Sherlock, Nabe and Laura. You won't reunite the trilogy. Oh, are you enjoying torturing me? Those are your friends, John. I have a case to solve. Well, it's up to you. But I think you'll regret De it. bulamadık ki. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Oha. Harbiden mükemmel bir plan. I can't stand attention. Polisler de bekliyor. We're ready. Let's call the elephant. Şefketli bir şekilde çalalım. How could anyone resist? Cezbedici. I knew a lady once who said just that. İtaatkar. Ha, unutamayacağım bir gece yaşat bana. Bir olabilir. Too bad I'm not an elephant. Sabırsız. Take your time, Sherry. Lan gelmiyor bu. Muzip çalalım. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Aha geldi. Aha geldi vallahi. Yazık lan, kandırdınız hayvanı ya. Öldürmeyin lan sakın. Hah, iyi bari. Ve gerçek bir eş bulun bu file. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? Ya I sus won't lan. allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Ay yavrum, buymuş burada. İyi misin lan? Bizi öldürmeyeceksin değil mi? Ay yavrum, yaralanmış. It injured itself while running through the forest. Gözler de felfecir. Peaceful and compliant, almost a gentleman. Allah Allah. Aha, dart. A feathered fletching. Ha vallahi dart. There's something in the needle. This might be promising.
Yok lan, hayvan suçlu değil. Önemli kanıt toplandı. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Ha, burada başka bir şey var. Sadece fil suçlu değilmiş. Hemen kimyasal analiz. Buraya hızlı geçiyoruz. Deneyeceğim de bunu pek beceremedim ben. O yüzden geçiyorum. Ne diyor? 3 bundan. Kırmızıdan 3. Yeşilden -3. Nasıl bağlıyoruz? Dur, gel sen buraya. Olmadı mı? Bir saniye. Ya şunu bağlasak. Sıfırla. Dur, 3 bundan. 5, 2. Sen gel. Sen buna bağlanmıyorsun. O zaman bir tanesi olmuyor. Ha. 2 yönlü olması gerekiyor. Değil mi? Bu 3 değil de başka bir şey olabilir mi? Buna niye bağlanmıyor? Böyle bağlasak olmuyor. Neyse, geç ya. Gecenin bu saatinde kafa şişiremeyeceğim. Striknin izleri vardı. Bu miktar bir insanı öldürebilir, ancak bu kadar büyük bir hayvanı devirmek için yeterlidir. Bunun yerine hayvana sinirlendirdi. Güç patlaması yaşamasına ve öfke nöbeti geçirmesine neden oldu. Zihin sarayı. Hadi bakalım. İkisinde var. Bilinmeyen üçüncü bir kişi Goliath'ı sahibi Theodor'a geldiğine karşı kışkırtmak için bilerek ona... Bak, burada da var ha. Ben bunu diyorum. Bunu deyince bu olmuyor. Bunu deyince bu oluyor. Nihai karar. Kurtaracağım tabii ki ya. Bunları yapmamışız. Bence kışkırtıldı. Arthur'u tutuklama. Ha. Ben burada Arthur'u tutuklayacağım. Biri kurtaracağım. Saat bir de oraya mı dönmemiz gerekiyor şimdi? Neredeydi bu salak? Gidip tutuklayalım şunu. Buraları keserim ben, koşma şeylerini. Stop shirking. Get dressed properly and Nasıl come valla inside. vururum seni ya. Tutuklamaya geldik, adam kıyafet değiştiriyorlar bize. Stop.
Sus. Hadi You bakayım. are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My Belki aradan partner's çıkarmaya death, çalıştın. I might remind you. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that Doğru mu yapıyoruz acaba? owner. For a man of your Kızının age, sevgilisiyle it alakalı was olabilir mi easier acaba? to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. True, but one dart of strychnine would not... You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times. Then I must have made a mistake, because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife. Fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric. Bence bu adam such as, suçlu ya. I don't know. The dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric Ne project. konuştun be Sherlock? All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. Arthur'u serbest. Goliath'ı öldürmeyeceğim tabii ki. Bunu tutukla. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should Tabii ki be de free. fili He is not the öldürmeyeceğiz. real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. Aha. He was a murderer. I knew there was Başarım something wrong kazandı with him. kaybolan sonuncusu diyor mu? Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant. While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places Yani. at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I Ne acaba? accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Lan seni ne yapacağım ben Allah'ım ya. Bu neymiş? Üçlemeyi de kaybettik. Violet'ten. Sevgili Theodor, annemizin şeyi, arkadaşımıza da diğer birçok bağdan daha fazla değer verdiğimi biliyorsun. İkimizin ruhu durdurak bilmiyor. Zor zamanlarımdaki benimsemem ve desteğin de bir lütuftu. Aha, Theodor'a aşıkmış herhalde. Nazik bir şekilde reddetmiş. Kolyeyi bırakmış. Vay.
Yani John iddiasını kaybettik. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Meğerse aşıkmış. Ha, bu kolye. Bir sonraki bölümde malikaneye döneceğiz galiba. Another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Bir sonraki bölümde gideceğiz.